Hi guys, good day. So for today's video guys is nirepair ko tong inverter na pure sine wave na 1000 watts. Tong ito guys, parang Pito brand to guys. So ang sira pala niya guys is nawala yung output ng AC guys sa 220 volts na AC guys. So binaklas ko lahat guys, tapos chine-check ko lahat yung mga MOSFET niya guys. So bali guys, nakita ko yung defective niya guys. So dalawang ano guys, MOSFET yung natamaan guys. So ito guys, yung dalawang MOSFET na natamaan guys. So keep 20 and 50 na ano guys, MOSFET guys. So papalitan ko to guys para maayos na itong aking ginagawang power inverter ngayon guys. So guys, so ito pala guys ay biglang nawala ng output guys sa AC guys. Kaya ito guys, nasira talaga guys. So ito guys, i-repair ko na siya guys. So ito yung mga components niya sa loob guys. So yan guys, may malaking capacitor guys. Tapos ito guys, yung transformer niya guys. Tapos may coil siya guys, inductor coil guys. So ito yung SPWM niya guys. Tapos yung supply niya sa anong guys, ito guys, SPMW guys. Tapos may trimmer. Ayan guys, yung parts niya guys. Pati ito rin guys, mga SMD na gamit guys, mga transistor to guys. So ito pala guys ay sa DC na ano guys, itong transistor ito guys sa DC na ano, MOSFET. So itong tatlo. Tapos ang sa AC na MOSFET naman guys is apat guys. Bali apat guys. So bali dalawa yung natamaan guys. Yan guys. Biglang na lang nawala yung output guys na hindi naman nag-overload guys. So yun pala guys. Tamaan pala yung ano niya guys, yung sa output ng guys MOSFET. So bali guys, ito guys ay nagpo-fault na ito guys. Hindi na siya gumagana na maayos. So bali ngayon, tinanggal ko yung kanyang AC MOSFET guys. So naging okay na siya guys. So yan guys, i-try natin guys panda rin. So yan guys, hindi na nag-fault guys. So yung green guys is okay na guys, wala na siyang fault. So bali guys, hanapan ko to ng MOSFET guys. So guys, so ito na guys, pinalitan ko na ng MOSFET transistor guys, itong dalawa guys, ito guys at saka ito guys. So bali dalawa lang sira. Ito guys yung sira niya na MOSFET guys. So 20 and 50 na ano guys, MOSFET guys. So bali at yung pinalit ko ngayon guys is bago guys. Ang number niya guys is
L3NM60N na guys. So mas mataas siya dito guys. So ito guys is nasa 50 ampere lang guys. So yung kinabit ko na bago guys, yung dalawa guys is 60 ampere guys. So mas malakas to guys kaysa dito na dalawa guys. Ito 50 lang to, tsaka itong bago is 60. So ayan guys, try natin guys itong ating repair ngayon na power inverter guys, kung working na ba siya guys. So ito lang ating ano guys, papandarin guys itong ating drill guys. So ito guys, pag aandar to guys, ibig sabihin is good na yung ating power inverter guys. So i-ano natin guys, so wiring guys. So ito na guys, susupply na natin guys kung aandar na ba ang ating drill, mini drill guys. So ito guys. Guys, working na siya guys. Umandar na ang ating mini drill guys. So ibig sabihin nito guys is working ng ating repair na power inverter guys. So yun guys. Yun guys. So i-assemble lang natin tong ating ni-repair na power inverter guys para makita natin tong ating power inverter na kung good working na ba siya guys. So ito guys. So i-assemble lang natin. So yan guys. Ito guys, na-assemble ko na guys. So yan guys. So working na siya guys. So ito yung supply ng ano guys, itong mini drill guys. So ayan guys. So sinaksak ko dyan guys sa power inverter guys. So ayan guys. So working na siya guys. So try natin pa rin itong ating mini drill guys kung under ba. Ayan guys. Mandar na siya guys. So working na siya guys. So yun guys. So ito patayin ko guys. Yan guys. So ito guys, working ng ating repair na power inverter guys. So 1000 watts to guys na power inverter na pure sine wave. So ito yung sira niya guys na dalawang MOSFET na transistor na ang number is KF2850A na MOSFET guys. So yan guys. So yan yung nasira guys. Bali ito guys na MOSFET guys is sa EC to guys na MOSFET. So yan guys. So try natin guys. Papandarin natin ang ating ano guys. Yan guys, nag-working na siya guys. So yan guys. Yan yung supply guys. So yan guys. So yan guys. So kung nagustuhan nyo ang aking video ngayon guys, so paki-like at subscribe naman guys sa aking munting YouTube channel guys. So hanggang dito na lang ang aking video guys. So maraming salamat sa panonood nyo sa aking video ngayon guys. So maraming salamat and bye bye and God bless sa inyong lahat guys. Salamat guys.